Hello, dear students. Welcome to my class. How are you, students? I hope you are all safe and sound in your home. I am also well. I am your new English teacher. My name is Rubina Parvin, lecturer, Department of English, Thakurgaon, Government College, Thakurgaon. So, dear students, I've joined in this college few days ago by 38 BCS. Today is my second class with you. I hope, I wish we will enjoy this. So, students, let us start our class. Class 11. English, second paper. Topic, today's topic is the clause. The clause. Lecture 1. So, dear students, today we discuss the what is clause, what type of clause, and example of these clauses. Okay, and first of all, we discuss what is clause. So, what is clause? A clause is a group of words that contains at least a subject and a finite verb. That means a clause is a group of words. A clause is a group of words that contains at least a subject and a finite verb. So, we can say একটি ক্লজের মধ্যে কি থাকবে? একটি সাবজেক্ট অবশ্যই থাকবে এবং একটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। A clause may form a sentence or part of a sentence. That means clause কি হতে পারে? একটি সেন্টেন্সের, একটি বাক্যের ফর্মও হতে পারে, আবার কি হতে পারে? এটি একটি সেন্টেন্সের অংশ হতে পারে। For example, we can say, I know when he will come. I know when he will come. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি I know is a sentence. We can say it is a full sentence. That means I know, আমি জানি, আমি তো অনেক কিছুই জানতে পারি। I know, এখানে I is a subject, know is finite verb. When he will come, here also we use he, subject, will, finite, will, come, finite verb. Next one, he bought a car which is very fast. সে কি করেছিল? একটি গাড়ি কিনেছে। কি? যেটি, অর্থাৎ গাড়িটি কি? খুব দ্রুত। Here we also use two sentences. He bought a car, 1, 2, which is very fast. So here also use subject, finite verb. He, subject, bought, finite verb. Next,
which is very fast. Which subject is finite verb. It is also sentence, form of a sentence. He bought a car, a form of a sentence, which is very first part of a sentence. So we can see the type of clause. That means what is clause? Like we say a group of words that forms a part of a sentence and has a subject and predicate of its own is a clause. In the next sentence, we see a day laborer is a person who does heavy manual labor in various fields. That means a day laborer is a person who does very heavy manual labor in various fields. Here in this sentence, we see two clauses in the sentence. Now we see in the first sentence, a day laborer is a person. It is a it is an independent clause. Next one, who does heavy manual labor is in various fields. Here in these two clauses we use subject and finite verb. তো প্রথম ক্লজের সাবজেক্ট এ ডে লেবারার এবং ফাইনাইট ভার্ব কি ইজ এবং তা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে। দ্যাট মিনস এ ডে লেবারার ইজ আ পারসন ইজ আ সেন্টেন্স and it is also ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। অন্যদিকে কি করেছে, দ্বিতীয় ক্লজের সাবজেক্ট হু এবং ফাইনাইট ভার্ব কি ডাজ। হু সাবজেক্ট, ফাইনাইট ভার্ব ডাজ। কি হয়েছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অর্থ এটি প্রকাশ করেনি। এটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করার জন্য কি করতে হচ্ছে, প্রথম ক্লজটির উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই এই সেন্টেন্সে এ ডে লেবারার ইজ এ পারসন, এটি কি প্রিন্সিপাল অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। এবং দ্বিতীয় ক্লজ হু ডাজ হ্যাভি ম্যানুয়াল লেবার ইন ভ্যারিয়াস ফিল্ডস, এটি কি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। Okay. Now we see forms of clause. We use clause like subject plus predicate or verb. In our previous examples, we see this. Here we also can say he is a boy who is good. Here he is subject. He is subject and is verb or is a boy is the predicate, and also who is subject, is verb or is good predicate. We can see two clause, he is a boy, one who is good, two. So in these two clauses we also use subject plus predicate or subject plus verb. Again we can say the form of clauses, subject and verb combination, subject and verb combination. Like we can say
I will go to market if it is not raining. I will go to market. I is subject. I is subject. Will go to market. Verb combination. Again, if it is not raining. That means আমি কি করব? বাজারে যাব। কখন যাব? if অর্থাৎ যদি বৃষ্টি না হয়। I will go to market. এটি একটি স্বাধীন ক্লজ এবং if it is not raining is নির্ভরশীল বা পরাধীন বা dependent clause. So we see two forms of clause. In many times we cannot difference between phrase and clause. So we see two examples with phrase and clause. Like here we see he has a ring of gold. It is phrase. Of gold is phrase. He has a ring of gold. Next one, he has a ring which is made of gold. It is the example of clause. Here, of gold is phrase and which is made of gold is clause. Why? In this two sentence, the first of gold হলো কি একটি phrase. Okay, but এখানে কি হচ্ছে which subject used as a subject. He has a ring. That means it is a sentence, also a clause. It is independent clause, but which is made of gold. এটি subordinate বা dependent বা নির্ভরশীল clause. এখানে which subject is made of gold হলো predicate. কি হচ্ছে in the second clause. So he has a ring. অর্থের দিক দিয়ে এটি কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই এটিকে আমরা কি বলতে পারি? প্রিন্সিপাল ক্লজ বলতে পারি বা মেইন ক্লজও বলতে পারি। কেন? এটি কারো সাহায্য ছাড়াই নিজের অর্থ প্রকাশ করছে। কিন্তু which is made of gold এটি নিজের অর্থ প্রকাশ করছে না এই সেন্টেন্সটি অর্থাৎ which is made of gold in this sentence if we can say the sentence it never used only with this sentence it depends on the past sentence অর্থাৎ কি হচ্ছে তার একটি বা he has a ring তার একটি রিং আছে কি যেটি স্বর্ণ দ্বারা তৈরি তো স্বর্ণ দ্বারা তৈরি কি এটা যখন জিজ্ঞেস করব তখন আমাদেরকে past sentence এর হেল্প নিতে হচ্ছে তাই এখানে আমরা which is made of gold এটা subordinate clause বলতে পারি তো আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লজ অর্থাৎ ফ্রেজ এবং ক্লজের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলতে যাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ফ্রেজের ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট এবং ফাইনাইট ভার্ব একসাথে কখনোই ব্যবহার করতে পারি না phrase just part of a sentence but clause এর ক্ষেত্রে of course we use
a subject and a verb. A subject and verb অর্থাৎ একটি ক্লজের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ভার্ব থাকতে হবে, কিন্তু ফ্রেজে কখনোই আমরা সাবজেক্ট এবং ভার্বকে একসাথে পাবো না। যেমন এখানে অফ আমরা সাধারণত কি জানি, একটি প্রিপোজিশন, অর্থাৎ প্রিপোজিশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে গোল্ড ইজ নাউন। এখানে কিন্তু আমরা ভার্ব দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু হুইচ ইজ মেড অফ গোল্ড, এখানে অবশ্যই আমরা একটি সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি, একটি ভার্ব দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ আমরা এরপরে আশা করছি ফ্রেজ এবং ক্লজ চিনতে সমস্যা হবে না। Kinds of clause. There are two kinds of clauses, or that means mainly there are two kinds of clause in English grammar. One is principal clause or independent clause, and next one is subordinate clause or dependent clause. So in our previous slide we discussed this topic, and next class we also use the definition and the example of these clauses, and we can also use another kind of clause, that is coordinate clause. So dear students, in our next class we discuss the topic, and students, hope you enjoy the lesson. I will back soon with new class. Okay, dear student, thanks for watching this video, and thank you very much and being with me. Dear student, Assalamu alaikum.